Zaume ikuwe ngumu. Busy. 2 years late, 2 months later, 2 weeks later. Abducted. You unaweza come to go to boss. We've got 7. Oh, you've got a camp. 12 years? Yeah, I've heard about this. That's unbelievable. 12 years. Why do you keep pets? Oh, pets. Yeah. Companionship. Vitu angewaidhani angefanya but sha happen. Kuna ajabu ya kubishana ana wrap it up na rudi ku stand on business. Watch your step, usi step on my business. Ama rapa si ma king ni ma princess. Pra wakistand on my shoeless. Fast one ni warushe to the deep end. Walisema Kenyan music yezi enda international kwa nini ati gengeton na abanton wao upiga locally unfortunate. Tuko kwa your blanket na si normally jusi upiga any of the genre be normally. Sema agenda the world. Wambajia. Hey, shit. East Africa motherfucker. Buffalo Kambinari. Atufutangi. Hello. Sasa ndio ilikujanga ikakuwa shuti. Nikwenda hapo. Nakwenda Loresho. Kishaanza kurekodi. Sasa unajua ni aje noma nini? Kuna vitu 9. Vlogs zetu. Yo, what's up Buffalo family, hapo vlogs nare ndani ya ini. Karibu watumisi manze. How you all doing man? Nakuwa so long lakini tuko hapa pale. Yeah. Okay. Tumekuja tuko ndani ya vlogs. Nare vlogs number 9. Vlogs number 9. Karibu tusonge kwa kadhaa. So leo tuko malaplap hapa kidogo. So hadi unaweza kama tugote Bosco. Jamaa. Miss gote mse. Umsura Johnny the ule unasikia ule mutina mwenye ana trend. Uko na mpia. Kama gote the Bosco. Ndio wanadue hapa leo. Yeah. Kuna misa mwingine wetu hapa. Ndio watu kitu kwanza tuko vlogs 9 hapo ndani ya vlogs 9. Ndani. Yeah. Semaje mananjala. Niko njala. Cheki, alafu kama mja cheki standing on business pale mneti, make sure umecheki, subscribe hapo if you haven't already. Watch your step, usi step on my business. Ama rapa si ma king ni ma princess. Pra. Wacha kwanza ni warushe to the deep end. Yeah. Niko ni kama ni chini. Unaanza una rapping bana. Pita. Kama ni ndio bila yani umeacha tu vlog tu hivi. Kuongelesha Asdai awase karibu niwaambie ile kitu. Shit. Mbona unaenda maandamano leo bana? Ai si tunaandamana tukienda kila pale. Wapi? Mimi niko pale kwa control room center naambia watu usipite area they are coming nini. Hasa wana come but all in all lazima nini inaendelea? Juu unajua uko update. Sasa hiki tunaendelea guys, sasa hii tulikuwa JKIA. Sasa unajua tunaenda wapi? Kotao, Parliament. Ndo tunaenda inji inaenda wapi? Inji hapana. Sisi tumepitia na nyuma. Tunaona huku na nyuma kuna wasi hawakujua tutapitia huku. Ni plan. Hawakujua. Alafu hapo 2 years late, 2 months later, 2 weeks later, abducted. It's a lazy species. For 2 weeks For now. 2 weeks now. Itakuwa viko kwenye yako. Baya. Sasa hiyo ndo ndatokea sasa nitoe ngoma. Barambamba. Abduction. Walijaribu. What? Abduction. Barambamba. Basta njala. Na leo hadi tishu yako hadi na nini bana? Ina nini? Ni sanjala shit. Si lazima uandike. Ukiona tu wase unajua tu wenyewe wako njala. Si ndio? Na hiyo jema wakafiti. Iko fiti. Twende hivi nikushow kwanza uone penye. Kuna aerial view fiti sana. Ni new experience manze na tuna roll na vlogs nare. Nature walker. Pia ndio wacheki ni nini endelea. Tunataka sasa kuonyesha aerial view sasa kutoka hii area. Twende hivi. Nakumbuka zile mayadi. Sasa ndio najaribu kueleza sasa kutoka. Hii sasa ndio ilikuwa shoot ya
ya kuenda Loresho. Gani? Hii ndio ilikuwa shot ya kuenda Loresho. So kati hapa hivi. Pale hivi unatokea. Unaona pale hivi kwa kahawa penye tuliingilia kwa kahawa. Sasa ni building. Sasa ni hapo hivyo. Sasa kahawa ndio hiyo hapo unaenda straight. Alafu Loresho iko hapo. Sasa tuniteremkia hivi tukaenda tukashuka hivi Mtere. After pale ndo tukapata weather forecast pale unakumbuka? Ndio tukaingia sasa nini? Sasa goani yote. Na sasa ya kwenda ya kuingia hivyo Dumbo. Ndio hiyo street hiyo straight unaenda. Sasa hii inaenda Hii ni church fulani. Kabidi mcheki. Church. Udimini. Fulani hapo hivyo. Nimefika hadi huko hivyo nyuma. hamchomi hivyo. Umefika? Nishafika huko. Ulifika lini? Ulikuwa umepotea. Ulikuwa umepotea. Alikuwa anatoroka. Ulikuwa umepotea bana. Kuna vile alijipata hapo. Ilikuwa tu siku moja tunakuja tunajipata alafu unajua zaidi. Ilikuwa bahati mbaya. Akaingia Medi, akaingia Medi na Kamedi. Alitembea mpaka hata ningempitishia njia ya mabombe pale. Unakumbuka kile nilikuonyesha dream house ya Sasa mimi. ndio tulikuwa tuingie. Sasa tunashangaa umetuzungusha. Gani hizo? Ati hakuna kwenda, kwa kuna nini? Kuna mbio, kuna Mtere. Si ndio tunadai kwenda. Kwani ushazima? Juzi. Lakini kawa toshazima. Bie. Average views za Bufa. Average kiaza. Hivyo tu vile unafikiria. Ni random kitu imekuja kwa Views za nini moja ama kitu imekuja tu on top. Nikufanya questions tu. mzani tima bana kwa ameatelea Kamedi. Sawa. Asol Bob. Ati? Asol Bob. Mimi hapa. Unapenda matako. Nini ingine bwana? Si ndio unaanzia. You're eating that booty. Oh shit. Eating that booty. Yeah. The thing in here. English or Spanish. Tabith. Tuulizana ati tumetoa ngapi? Nika dema viewers bana wajua tutatoa mbao. Alafu editor sisikie. Alafu wa post. Ay. Kuna ndeki pekee. Bana. Lau. Rada. Leo wamekipeleka zinafaa zilipe kukuoko vlogs. Zilipe vile. Unaweza jua kuficha mamwili bana. Unajua mabel viti bana. Huko nafikiri utaipatikana bana. Ai, unakwambia utapatikana. Unaona karodi aka ni karodi kanatumika mbaya sana. Kabla unuke hapa bana. Wewe unajua kuna breed ya dog inaitwa Gospel. Bosco. Bosco, najua Bosco. Ama shenzi ama Motina. Sana Motina. Ya brown. Kwanza ina trend saa hii. Manze vlogs manze izeni manze jo mseme tupileka manze fore kama chuo usisikie ule mseme amekusho je kwanga rahisi. Alafu sasa nilisoma comments za wase wataka vlogs refu as in wadai more, so tunapigia vlog ya 40 minutes ndio 1 hour video 1 hour si kubwa. Inaanza na mbao, tupigie mbao kwanza, mbao 30 vitu hizo. Hapana, kama tuwapigie mingi at the same time za mbao mingi za mbao tuposti. So nilikuwa nafikiria na nilikuwa na date kama media ya kuingianga live mse. Nini sogo tukana sasa iko ile deka ninaleta yo wase
Chani inakuanga ya kununua nini? Tutami nyosha mkono bana. Hiyo anaweza Kunywa raha. Mse bana na kunywa hii maji. mse. Hiyo baba ni safi bana. Hiyo ndio. Nani amesema si safi? Ni kulingana venye unaona. Lakini ukitota kwa kinini, in the same tuna ya damu. hapo tuna jengi hapa alafu nakuja unaweka haga hapa bana. Astaghfirullah. Kwa hiyo bado Unataka sana. Ile shida unse bana love. Niko na record. What? Keni record. Vlog bado inaendelea. mimi ndio nimeshoot tu bro. Mimi ndio mwenye nawaambia mimi. Kwa hiyo lazima hapo content itoke. Ya clown anasema. Atakuwa na main character syndrome. Hapana. Kopi mama yake. Umembwete wa gido. Mama yake atakuja hapa amekula moto. Mama yake amefungiwa. Ya kule tofu. Ama no pia nyingine. Hapa tulikuwa tunakuja ndani ya makampeni. Tunavugana, tumejaa. Tunavugana. Watu kama 1 million. Yana ni exaggerate lakini approximately. Kule Kingo. Yebe ya masoko unasema. Guys, Usiogope. Sana, utaona. Sisi ndio masongo rich in life. Una rekodi nini? Hii mbaya, shika shambati. Shiko. Msajute bo maana. Huko hata Rekodi nionyeshe benye ngumu kuliwa. Video recipe for Msioneshe watu bana. hapa kula kuku so kuku I love you. Yo kondo inani confused. nimekama up na idea. Idea gani? Sasa juu venye ngumu na kuliangwa. Tangu mimi naishikanga hivyo. Niangalia. Naangalia hivi, naangalia side yenye unafaa uume. Si kila side. Kuna side unaweza uume ikuwe ngumu. Hapo ni unge. Sasa ni unge. Pia hapa ni unge lakini sasa ilichinjwa jina juu ya pesa. Hizi toka ngine. Jua nini? Ya do. So huko ni kangini. Ukilibaki umechange jina. Elewa? Jiko na rahisi. Tough times. Tough times ahead. We do it. Pyramids of Giza mtu anaweza enda mchana. Unaona kama gizani. Utaziona. Wao ziko in Giza bo. Ba. Hapo hivi vlogs Nare kambi Nare bado Buffalo representing Machwani hapo hivi. It's been long. Niko na Majonte man. Kuna Jonte hapo hivi. Vlogs Nare bado representing cheki. Kwa nature walk hapa na pale, hata hii ikakuwa tu abrupt. Kasema let's do this shit na hapo hivi tubonge kiasi tujue. Bro, Mimi naitwa Majonte man. Majonte. So nacheki kuna Lui hapa hivi. Kuna Lui hapa. Naweza tuambia kwanza shughuli yako kwanza ni gani? Juu wenyewe mimi hata nikikuona na Lui hivi mimi hata nilikuwa na assume
una train unaweza train dogi kitu kama hizo, yani wewe ni trainer kitu kama hiyo but kama namna gani? First of all, wanaitwa Louis. Wenye wanajua breeds of dogs is a Dalmatian. Dalmatian, yeah. Dalmatian. The origin is from Croatia. They originated from Croatia. So hii tuseme ni kama hybrid ama kitu kama hiyo? This is a pure breed of a Dalmatian. Pure breed of a Dalmatian. Yeah. Okay. Yeah. 2 years old. 2 years. Yeah. 2 years old. Jamani big. One of the smartest dogs you can ever meet. Okay. Yeah. So tuseme for instance hii dogi kama umetrain not necessarily hunting, more of a pet. Okay. More of a pet, an indoor pet. Like this one for ours is an indoor pet. Yeah, he's an indoor pet. Okay. So kwa nyumba tu yani. Venye tu unaweza kuwa na a cat. You see the way you relate with cats in the house, yeah? So him, he's one of our pets. We've got 7. Oh, you've got a company. Not the same breed, different types of breed. We've got a Spitz, we've got a Jack Rose, we've got Jack Rose is from? Jack Rose is the former president of Britain. He had a Jack Rose. A Jack Rose? Yeah. Jack Rose? Yeah. Where is it? I'm yet to confirm the origin. But if you know the former president of Britain, he had a Jack Rose. A Jack Rose. You'll confirm for me. Yeah. We'll try and look it up. We'll try and look it up, my guys. Yeah. Very good dog. A Dalmatian. We've got a Spitz. We've got a Dalmatian. This one. Yeah. We've got a Jack Rose after the year. Yeah. A Jack Rose. We've got a Maltese. We've got local mongrels. 2 of them. Though. Yeah, I'll one day come with them around here and you'll see. You guys will see them, yeah. Okay, so do you have like a company or why do you keep pets? Oh, pets. Yeah. Companionship. I mean, if you guys go even for 2 years away from a pet, maybe, and then come back, you'll see these guys will never forget you. Okay. Even if you go for 10 years, yeah, these guys will recognize you once you're back. How old One is of the best friends you can never have is dogs. It's a dog. How old is your oldest there? We've got a Spitz, a tiny one. She's tough. 12 years? Yeah, I've heard about this. That's unbelievable. Small, 12 years? 12 years. 12 years 12? old is like what? That's an old We are dog. praying that she even That's goes up to absurd. 20. 12 years old? Yeah. She should be like a statue. Is she a she? Yeah, It's a a she, she. obviously. The name? Olivia. Olivia. Yeah. The name sounds sexy. Yeah. The Olivia. name sounds sexy. Yeah, But, so you So for me, what I do, okay. I won't classify myself as a trainer, though I can train, but not the deep training. What I do the basics training. Like maybe we guys we've hired a trainer. So for my work, I do repetitions. Yeah. So maybe a trainer comes today, teaches me something, and then I do repetitions for the whole week. So once the trainer comes back, he teaches me a new thing. Do repetitions, you see. It's like homework for the dog. Oh yeah. Do you like sell them? So no, we don't sell them. Oh. We've got 7 of them. We don't sell them. They are our pets. They are just our pets. Oh, you Yeah, just companionship. So for just my curiosity and such, according to you and your experience, how would you say? How would you advise me if I wanted to buy a dog for security purposes and maybe for companionship at the same time? Okay, for security purposes, you guys can find of German Shepherds, yeah? Yeah. German Shepherds are one of the best dogs in security. He'll give you the best security. What are the strengths? I only see on the TV that strengths. no mask, colossal, and they bite the ankle, and then you cannot run. So what's the experience for like? What are the strengths of a German Shepherd? German Shepherd. You know, one things about dogs, you consider their smartness here. Okay. They are dogs that are very, very smart, Very smart. minded. As if, I mean, when you teach that dog something today, tomorrow you can introduce a new thing, the following day a new thing. So for shepherds, the relationship between people, it's very good. Hence it enhances his concentration when you are training him. Yeah? Also, they are very energetic and strong. You see,
Yeah. So he's a dog that will It's give a you vibrant dog. Yeah, he's a vibrant dog. I like the breed. And maybe for if you want a pet, maybe for indoors, maybe you may prefer not for security purpose. Yeah. You may find Spitz. You know the sausages dogs, Sausage the tiny dogs. ones, those ones. I know them. They're like for fantasy. Fantasy man. So you're gonna go around and let him chase you? I can go maybe for one ride. You guys will see how I'm training him to. Okay, no go problem. bike ride. Maybe. I like the field. The field is good though. Yeah. There's a bit of sunlight. It's like 4:40 in the PM. Yeah. So I'll first of all reduce this flesh. Okay. I want it to be a bit smaller. So you guys will wait for me here. Yeah. Because he's a bit scared of you guys. Yeah. Okay, no problem. Yo, guys. I guess today is that day that we're having a nice experience, and I think I'm going to go to and know more about dogs, and I think. Yeah, Nick. Look at that dog. Really like it. Look at that dog, man. How do you like the breed? Amazing, man. Yeah. I think I should get one for myself. Yeah, the breed is the breed is good, man. And he has a nice ride, right? Yeah. Right? So what's going on? Okay. Okay, he's trying to like pet him so that you can take a ride with him, but he's a bit scared. Yeah. So what should we do about it? Is that Yeah. he was rescued from I don't know, some illegal men who were doing illegal stuff Violently. violently. Go this way, yeah? Yeah. Coming from a distance, yeah? No problem. You guys can zoom in. Yeah, we can. If you hold here. So No, chill out. Don't Let them look. pass that, right? Yeah. chill out, boy. Chill out. Look at it, man. Dalmatian. Dalmatian. Yeah. What I like about it is that it's from Croatia. Yeah. As I was telling you guys, so it was rescued from these people who are treating it brutally, and I guess it was still young at that time. And Did they even come up with that history? How did they even like realize okay he was being mistreated and everything? Yes. How did that even start? You feel me? Yeah. okay, I guess it's just a matter of seeing and observing. I mean, who even do that, man? Yeah, people do that. People really do that, and that's Yeah, you can see it. The Dalmatian is like training. yeah. As you're saying, Yeah. the cameraman is slow. The brick. How is the experience? I'm loving it. Yeah. I'm loving it. Yo, my guys. It's walking like a British guy. Yeah, it's from Croatia. From Croatia. Yeah. Sorry. And it's listening. Yeah. Chill out, baby. Haitaki ukaribie sana. Okay, enough guys, yeah? Yeah. So you can like give people your handles where they can find you. Yeah. Instagram, TikTok, Facebook at The Optician. The Optician. Yeah. We'll make sure to pin it here. You can stand this side. Okay. Yeah, we'll make sure. Yeah, your handles again, please. Instagram, Facebook, Twitter, at The Optician. The Optician. Yeah. Now we are Buffalo Family. Tell people to subscribe to Buffalo Family and Vlogs Nare. Okay, guys, it's Majonti over here. You guys subscribe to the Buffalo Family. Yeah. See you next time. Big up. Peace out. Thank you, man. Thank you. Guys, thank you for watching. This is one of what we are showing you, so that Randomly, manze. Yeah. Bring you everything nice, everything good. Yeah. so this guy, I don't like the dressing he's putting on, you know. You don't like Chelsea. Funny enough.
Huyu ni wa Chelsea, huyu ni wa Chelsea. Alafu si wawili ni wa Manchester. Blue is the color. Red is the color, bro. Blue is the color, bro. Blue is the color. Blue is the color. I like the breed, man. I like the breed too much. Manzi, shukran for your time bana. Thanks for your time. Shukran. Tangalia hapo. Standing on business, Buffalo family kwanza hapa hivi check Sasa tuanze kama game. Ndio inaanza nyingine ya. Lakini short denda nilikuwa nataka kumpresent hapo hivi. Ashawakilishwa. Walisema tuko games. Siku njema tuko side. Hebu kwanza step aside. Kambi na rendo iko inadi. Walisema tuko games. Siku njema tuko side. Hebu kwanza step aside. Kambi na rendo iko inadi. New hit standing on business imetoka hapo YouTube, Spotify, everywhere. Make sure una cheki, subscribe if you haven't already. Alafu mna like. Alafu ukiona short denda tap. Tap Buffalo family hapo. Buffalo family. Standing on business. Yeah. Kaambia watu kitu subscribe. Fanya hiyo kitu wewe. Hiyo button unaifinya. Oya. Buffalo. Click the break Buffalo Kambinare. Kambinare ndio hiyo sasa. Yeah.